2027. Today, the most current information we have is about UNED exam, specifically O level. Uganda Prison Service has over 10 schools, but with only 2 centers. The one in Imbarara, which has 11 candidates, and the one of Upper that has 98 candidates, which makes them a total of 109 candidates sitting O level this year. As we are outside the media, I've sent my team to share the video clips and photographs of what is happening. Apart from that, the whole of last week, there was a lot of speculation about mpox in prisons. I don't know how even these guys of Reuters and the like got it, but everybody was calling me. So I am also here to give you the status of mpox in prisons by this morning. We have had 2 prisons affected by mpox. Mpox is monkeypox, and I hope as journalists we have covered a lot on it. We have 2 prisons, that is Masindi has 2 cases, and Nakasongola 1 case. They are all in a recovery situation. The situation is not alarming, but for future, in case there is an escalation of the cases, we have established an isolation center at Bamunanka prison in Ruel. So we hope in case the numbers want to go high, we have what to do. You know, the coming of COVID taught us how to manage those epidemic things. So the situation is under control and there is no cause for alarm. And we are in a partnership with Ministry of Health to monitor what is going on in our different prisons. And that's why I told you that we could not allow the outside media for these exams because of the mpox. We are still on the prevention part of it and control. Finally, on 9th October 2024, that was the last Independence Day, Uganda Prison Service. Hey, didn't I forget the coffee? Uganda Prison Service unveiled a new segment of uniform. It's a new segment of uniform, not a replacement of the working uniform. This uniform, which I'm putting on, is meant for a unit called Safety and Security Unit. It's not for everybody. What does Safety and Security Unit do? It's specifically trained to guard key installations, to guard VVIPs, and to escort hardcore criminals. Why do we do this? Because the nature of their job sometimes involves maneuvering. And the other uniform, working uniform, is a bit light, that it would not manage that kind of maneuver. That's why this was specifically designed to help this unit execute its duties in accordance. So there is it's not true that we have brought a new uniform to replace the old one. No. The Commissioner General from time to time is permitted to have a segment of uniform that works for a specific situation. We have the engineering gang, they have another uniform. So this is in that vein, that's how this one came up. So I want to clarify and clear the air. There shouldn't be any worry that we have lost the other old uniform. The old uniform remains. This is for a particular group of prison staff whose work is to guard, and not every guard, but guard those specific areas I have mentioned. Thank you very much for listening to me. I think I can quickly go to Uganda. Kumachaga rero twine abasiba basalire emitwaro 489 abakyali kwa remand yedi emitwaro 3,635 abamabanja bali 532 omugate je emitwaro 7,836
abaana balina bamaama baabwe mu kkomera bali 297. Olwaleero tulina essanyu ng'ekitongole eky'amakomera nti tulina abaana abatandise ebigezo bya siniya ey'okuna abawerera ddala 109 nga batudde mu centers 2 ey'Embalala n'eye Apa. Yadde amasomero tulina agasinga mu 10, centers tulina 2. So Embalala wagenda watandise batuddeyo bali 11, abali mu Apa bali 98. Era tulina essuubi engeri gye tubategese nga bulijjo bajja kuyita. Ndi wano okunnyonnyola eggwanga kiki ekigenda mu maaso ku bikwatagana ne mpox oba kino ekirwadde ekyakayingirawo, ffe ab'amakomera tuyimiridde tutya. We njogerera amakomera 2 gaakafuna ekirwadde kino. Ekkomera erisooka ly'e Masindi mulimu abalwadde 2 naye nga tebali bubi, tulina essuubi lingi nti bajja kuwona. Ne Nakasongola waliyo omusibe omu yazuuliddwa ng'alina ekirwadde kino ekya mpox. Omugatte abalwadde 3. Olw'okuba nti COVID yatuyigiriza ngeri ki gye tukwatamu epidemics, era twanonyayo ekkomera erimu lye bayita bamunaanika eruweero ne tulitegeka nti ekirwadde kino singa kyagala kinaaba kitweyongedde enamba y'abasibe ne yeeyongera, eri ekkomera erye bamunaanika erijjo tukolera ng'eddwaliro lya mpox ng'ekitongole eky'amakomera. Ekisembayo, wiikendi ewedde ku lunaku lw'ameefuga ekitongole eky'amakomera kyavaayo ne uniform etali ya bulijjo. Uniform eno tezze kuba nti edda mu kiti kya uniform yaffe khaki brown gye tubadde tukozesa, nedda. Eno yazze waliwo ekibinja ky'abasirikale baffe abagenda ogikozesa. Be baani tubayita ba safety and security unit. Beebo abakuuma abasibe be tuyita abakalikali oba ababaaya nga balumira mwoyo. Beebo abakuuma abakulu abakulira ekitongole eky'amakomera, era beebo abakuuma amakomera nga ge tuyita upper prison oba maximum security and high security prisons. Teze eno nti eri tetugivuddeeko era mujajjira banyo tukyajambala. Era neeno njambadde wano kujja banyonyola, muyinza okuddayo butaddamu kundaba nga nkoze eki nga njambadde. So ebigambo tufunye bingi naye tusaba mutusaasizza mujja tusonyiwa, naye twagikoze lwa fashion, twagikoze kubanga erina ekigendererwa era kyetugoberedde. Ekirungi nti ne langi ezisinga erina maruuni, erina khaki brown, erina khaki lemon, ezo zonna zi uniform zaffe kubanga tulina uniform 3. Era oba nti ekitongole eky'amakomera kati kyagala kufuuka magye, twakikoze kino kuba nti tuyamba abasirikale baffe abo balina omulimu ogutali mwangu ogw'okukuuma kuba nti balabika era ne tutegeera. Ate ffe okwawula uniform kirina kubanga ne bw'ogenda mu kkomera ojja kusanga abasibe abali kugwa kalabba oba basalira ogwa kalabba bambala white, abalala ba bulijjo bambala yellow, abasaliddwa emyaka 10 n'okudda waggulu bambala American orange. So uniform tugikozesa emirundi egisinga kwawulamu kumanya kibinja ki kyokolagana nakyo. Mwebale okumpuliriza. Next is education. Good morning, colleagues from the media and all our audiences. My name is Jennifer Kalule Musamba. I'm the Principal PRO for UNEB, and I bring you greetings from the Executive Director of UNEB, Mr. Dan Nokrachodong, as well as all the entire staff and management of the Uganda National Examinations Board. As UNEB, we are grateful to God for yet another year of assessing candidates, and specifically this year, we are assessing candidates who are the pioneers of the new curriculum, and we want to thank God for the opportunity.
support for everybody who has been part of this process, supporting the learners to get ready for the examination. This morning, we were able to successfully unveil the maiden examination of the new curriculum, and the candidates were able to begin writing their first paper this morning of mathematics paper 1. This was done throughout the country. In the afternoon, they will be writing chemistry paper 1, and so far, there are no major challenges. We wish to reassure the nation that UNEP is adequately prepared to administer the examination effectively and deliver the inaugural examination. The board was able to distribute and deliver the examination materials to all our stations countrywide in good time. We want to thank all our distributors as well as the security teams, which worked so hard to ensure that we delivered examinations in good time. This year is a unique year for us as UNEP. We shall be conducting 2 sets of examinations for UCE. This is the new curriculum as well as the old curriculum, which we are calling the transitional examination. We therefore have the 2 sets of candidates sitting for the examination at the same time. In the transitional candidates of the old curriculum are starting with chemistry paper 3, which they are writing this morning. The total candidate share is 379,748 candidates for the 2 levels. And for the old curriculum, we have 10,147 candidates who are registered. And then for the new curriculum, we have 369,601 candidates who are registered for the new curriculum. For the transition examination, we have more females registering for the examination, about 54.7%. That's about 5,559 females who did register, as compared to the male counterparts, who are 45%. For the new curriculum, we do have 1,087 and 870 candidates, females who registered for the examination. That is about 50.8% in comparison to their male counterparts, who stand at 181, 727 candidates, making it 49% of the candidates being males. In all, we also have some candidates in Uzira prison, the Kapande just told you, and it's a total of 98 candidates for the upper prison in Uzira, where we have one of the candidates who is actually 60 years old. All the candidates for all the inmates are all sitting for the new curriculum examination. In terms of the special needs candidates, we have a total of 8,825 candidates who did register as special needs examination learners, and 38 of these are transitional candidates. UNEP has made all the arrangements to ensure that all these candidates are supported according to their needs. Our theme this year is embracing security and holistic assessment of learners in a dynamic environment. We would like to call upon all our stakeholders to seriously consider the security of examinations and its sacredness, because this is the only way we can be sure of the credibility of our certificates, as well as our learners, the grades and certificates of our learners, and ensure that whatever they reflect actually is their true abilities. The theme further takes cognizance of the need for holistic assessment, which is a global trend and the spirit behind the new lower secondary curriculum. The idea behind the theme here is to assess learners wholesomely, looking at all their competencies, looking at a variety of assessment modes, including project and continuous assessment, which is school-based. In this regard, I would like to inform all heads of centers that the deadline for submission of continuous assessment scores is the 30th of October 2024. The CS score shall contribute 20% to the overall assessment of the learner. Candidates who will not have CS scores shall not be graded by UNEP. We therefore want to urge the parents and the heads of centers to ensure that they do submit all the scores by October 30 before the deadline. We would like to caution the public against fraudsters who are aiding and abetting malpractice. UNEP is partnering with various security agencies as well as our professionals whom we have contracted to ensure that security of examinations is guaranteed. We have deployed over 1,200 scouts who are countrywide, and along with these ones, we have also deployed 500
5,039 security personnel. While we do expect all our personnel to work with integrity, we strongly warn against involvement in any form of examination malpractice or even facilitating it in any way. The public is hereby cautioned against dealing with fraudsters who are out there trying to trick unsuspecting members of the public. Our security teams are on the alert, and last week we did have the Magistrates Court in Toro remand two suspected scammers to prison until the 15th of October 2024. Therefore, we send out a warning to everybody out there who has intentions of disrupting this year's examination by aiding and abetting malpractice, that our security teams are on high alert, and once you are caught, the law will catch up with you. Anyone who will be found culpable will be dealt with in accordance with the provisions of the NEP Act 2021. According to the Act, Section 25, subsection 1 provides that any person who gains or attempts to gain possession of an examination material or any part of an examination material or any other material or any information which purports to relate to the content of the examination material commits an offense liable on conviction to a fine not exceeding 2,000 currency points, that's an equivalent of 40 million shillings, or a term of imprisonment not exceeding 10 years or both. Subsection 2 of the same section provides that any person who willfully or negligently assists or causes any candidate to obtain, to gain unauthorized possession of examination paper, material or information, or any part of examination paper commits an offense, and on conviction will be liable to a fine not exceeding 2,000 currency points, and that is 40 million shillings, or imprisonment not exceeding 10 years or both. In both of these cases, the penalty shall apply whether the material or examination material or information is genuine or not. Subsection 26 provides that teachers, invigilators, and scouts, or any other person who assists a candidate to cheat, who negligently allows or fails to stop unauthorized assistance to the candidates, is liable on conviction to a fine not exceeding 1,000 currency points, that is 20 million shillings, or 5 years in jail. The public, therefore, is hereby cautioned against dealing with any of these people, and then we do ask the public to ensure that they abide with the guidelines and ensure they avoid the scammers. Finally, we want to talk about health and safety at our centers. Both WHO, Ministry of Education, and Ministry of Health have warned that there is an outbreak of Mpox, which is a health emergency of international concern. Our centers are on high risk because they are crowded. We therefore want to call upon all heads of centers to implement the guidance provided by the Ministry of Education and Ministry of Health and ensure they provide the basics for prevention. For instance, providing clean water for washing hands as well as soap or sanitizer, and also make sure that they do clean the surfaces, disinfect them every after use, for instance, the desks which are being used by everybody. We also want to talk about school fees balances and the disruption of the candidates. Earlier, we were advising both parents and heads of teacher and heads of centers to address the issue of school fees balances before the start of the examinations. Now that examinations have started, we request heads of centers not to avoid blocking candidates from accessing the examination rooms or avoid pulling them out of the examination room, because this is a serious matter of insecurity to the learners and to the examinations. This is a big threat, and want to request that they do let the learners do the examinations, and thereafter, the board will work out a mechanism to enable them recover their monies at the time of release of results. We also wish to warn candidates against acts of indiscipline. The fact that you are a candidate does not absolve you from following school rules and regulations. UNEB will neither be involved nor sympathize with any candidate in case such a candidate has been subjected to disciplinary measures by the school on account of indiscipline. Finally, we would like to comfort the candidates that with all the preparations and hard work put in, they have what it takes to excel in this examination. This examination is not an end in itself,
but simply a means to help you move to another level and also help you get into your career path. We are therefore confident that the Lord who said a good work will carry it on to completion. We want to thank everybody who has been part of this process this far, and we are committed to ensuring that we conduct valid, reliable, equitable, equitable and quality assessment of learners' achievement in a professional, innovative manner, and for the award of internationally recognized certificates. Thank you so much for your attention. For God and my country. Kati mu Luganda okuvaako mu kitongole ekiteekateeka ebigezo mu ggwanga bampita Jennifer Kalule Musamba ndi mwongezi w'ekitongole era nga ndeeta okulamusa okuva eri omukulembeze w'ekitongole omwami Daniel Kracho Dongo awamu ne management yonna y'ekitongole ekya UNEB. Twagala okubaza Mukama ng'ekitongole omukisa obutuweereddwa nate okulaba nga tuteekateeka ebigezo by'abayizi omwaka guno n'okusingira ddala okuteekateeka ebiyizi eby'abayizi ebigezo by'abayizi abatandikira ddala okubeera nga batandise okukola ebigezo ebya omwaka guno. Enkya y'olwaleero tusobodde okutandika ekigezo eky'omwaka guno ekya curriculum eno empya era nga abayizi baffe batandise n'okuwandika ekigezo eky'okubala paper 1 ssaawa 3 mu bitongole byonna eby'eggwanga. Olweggulo mu afternoon bagenda kuba nga bakola ekigezo kya chemistry paper 1 era nga oluvannyuma bajja kuba nga bagenda mu maaso empapula endala zonna zibagenda okukola. Twagala ng'ekitongole okukakasa eggwanga nti ffe nga UNEB tukoze kyonna ekisoboka okulaba nga tuteekateeka ekigezo kino bulungi nnyo era tukakasa eggwanga nti byonna bigenda kubeera birungi, enteekateeka yonna egenda kubeera nga nnungi era nga nnungamu ddala. Olwaleero ng'ekitongole twasobodde okutambuza empapula ez'abayizi era nga twesanga nga points zaffe station zaffe zeewala ennyo zaafunye empapula mu budde so tetufunyeemu kutawaanyizibwa kwonna mu ngeri y'okulaba nti papa zituuka mu budde gye ziteekeddwa okubeera. Omwaka guno nno gwa nkizo nnyo, gwa njawulo nnyo olw'ensonga nti gwe mwaka tugenda okuteekateeka ebigezo ku siniya ey'okuna, tulina ebigezo bya mirundi ebiri. Tulina ekigezo eky'abayizi abatuula curriculum empya n'ekigezo eky'abayizi abatuula curriculum enkadde. Bano bonna batulidde wamu, curriculum empya ne curriculum enkadde bagenda kuba nga batuulira wamu era nga wajja kubeerawo engeri eyawukanyaamu aba curriculum empya n'aba curriculum enkadde. Abayizi aba curriculum empya index number zaabwe ziendinga ne letter T okulaga nti ba transitional candidates. Wonna mu bugatte tulina abayizi 37,948. Ku bano tulinako abayizi 1,000 mu bayizi 147 abeewandiisa okukola curriculum enkadde. Abayizi ba curriculum enkadde twesanze nga abayizi abakyala beewandiisa okusinga abayizi abaami nga abayizi 15,559 be bayizi abakyala bano ng'etundu 54.7 ku buli 100 be bakyala ate nga mu curriculum empya omuwendo gw'abayizi abawala n'abalenzi kumpi gwenkanankana. Abayizi abawala basinako abayizi abalenzi katono nnyo, abawala bali 18,708 mu bayizi 7 ebitundu 5.8 ku buli 100 ogeraageranya ne bannaabwe abalenzi abali 11,727 ebitundu 4.9 ku buli 100. Tulina centers ez'enjawulo zonna tulina centers 4,000 mu 168 centers tulina mu ggwanga zonna. Nga ku zino tulinamu centers ez'abasibe ng'afande bw'abannyonnyodde. Tulinayo abayizi 98 ku center ey'Eluzira nga onkwana abayizi wa myaka 60 era nga abayizi bano bonna bakola curriculum empya. Bonna awamu tulina abayizi abaliko obulemu be tuyita ba special needs candidates bali abayizi 885. Bano nno 38 ku bano abayizi bawandiisa okukola curriculum enkadde. Ekitongole kikoze enteekateeka okulaba nga buli muyizi ayambibwa okusinziira ku kiki yeetaaga okuyambibwamu.
Omulamwa gwaffe omwaka guno gwekuusa ku bukuumi bw'ebigezo era mpozi n'okuteekateeka abayizi mu ngeri eri eyawamu wonna okulaba nga abayizi tebajjukira bujjukizi kukola bigezo bagezaako okukozesa amagezi ge baba baweereddwa. Era mpozi n'obukuumi bw'ebigezo kubanga ekitongole tumanyi nti nno singa obukuumi bw'ebigezo tulagajjalira tetujja kukakasa nti nno obubonero bw'abayizi bano bani certificates zaabwe zijja kubanga ntuufu. So twagala okukubiriza bannaffe bonna bekikwatako okulaba nga tukolera wamu okulaba nga tukwata ensonga y'obukuumi bw'ebigezo nga enkulu ennyo kubanga eno nkulu nnyo okulaba ogezesa certificates zaffe n'okulaba nti bye tukola bibeera nga abayizi bano obubonero bwe bafuna buba bukakasibwa bwe butuufu ddala. Twagala n'okutegeeza aba head teachers nti waliwo ze tuyita continuous assessment scores ku ssomero babeera nga bagezesa abayizi mu curriculum eno empya essomero ligenda kuba nga ligezesa abayizi tuyita continuous assessment era bakozesa ne projects naye nga marks zino zicontributinga 2 ku buli 100 bitundu 2 ku buli 100 ku bubonero bw'abayizi bano. Ebigezo byalina bye tukola bigenda contributinga ebitundu 8 ku buli 100. N'olwekyo abasomesa ne ba heads of centers twagala obategeeza nti muteekeddwa okuba nga muweereza obubonero bw'abaana obwa continuous assessment ku UNEB ngenda kusomesa zinakuwera 3. Kino kikulu nnyo olw'ensonga singa temukikole omuyizi anaatalina scores za continuous assessment UNEB tegenda kubanga emuwa certificate. Twagala n'okulabula eggwanga eri abantu bonna abagezaako okujeekajeeka abantu nga bababuzaabuza bagenda kubawa obusasi abagenda okubayambako okukola ebigezo. Tuteeseeyo abantu bangi tukolagana nabo bonna awamu tulina abascouts abasukka mu 200 ate nga tulina ne bannaffe abasecurity be tukolagana nabo bali 539 be tukolagana nabo ab'ebyokwerinda mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Wabula wadde bano gye bali twagala okulabula nti buli muntu yenna anaagezaako okulaba nga yeekuusa kukubbira abaana ebigezo oba okuyamba abaana ebigezo bajja kuba nga bamukwata tetwagala mubeere musuubire gwa nagamba. Ne bannaffe abantu ba bulijjo twagala okubalabula temukkiriza abantu kubabuzaabuza nga bagamba bagenda babuza ebigezo oba bagenda okubayambako okuyambira abaana ebigezo kubanga mujja kuba musango gwa naggomo. Oyo yenna gwe banaakwata ajja kubanga asimbibwa mu mbuga z'amateeka okusinza ku tteeka lyaffe erya UNEB Act 2021. Ezimu ku nsonga eziri mu tteeka lino ligamba nti singa omuntu agezaako okufuna olupapula lwa UNEB, olupapula olusuubirizibwa okubeera olupapula lwa UNEB oba information yonna esuubira okubeera nga yeekuusa ku kigezo kya UNEB, ogwo musango gwa naggomola wadde olupapula lutuufu oba nga si lutuufu. Osobola okusibibwa emyaka 10 oba okuwa engasi eya $40,000. Waliwo n'akawaliro akokubiri 25 subsection akokubiri kagamba nti nno omuntu yenna alagajjalira okulabirira ebigezo oba alagajjalira empapula za UNEB nezesangibwa nga waliwo oba omuyizi oba omusomesa ng'ateekeddwa kuzifuna, oyo naye aba azizza musango gwa naggomola, naawe osobola okuwa engasi ya $40,000 oba okusiba emyaka 10 bweddu. Tulinamu ne section 26 nayo eyogera ku basomesa ba invigilators awamu ne ba scouts. Abo bonna abayamba mu kuteekateeka ebigezo. Singa ne bakusanga ng'obbira omuyizi oba ng'omuyambako mu ngeri emu oba endala, ogwo nagwo musango gwa naggomola. Basobola okusiba emyaka 5 oba osobola okuwa engasi ya $2,000,000 oba byombi. N'ensonga twagala okukubiriza abantu bonna okulaba nga beekengera ogezaako okuyamba ebigezo byaffe bireme okubeera nga bibbibwa.
Mpozi twagalira n'okutegeeza abantu bonna nti singa wabeerawo omuntu alina amawulire agendagadde okutuyambako okututegeezaako abonna abayizi ababba ekigezo tulinawo toll free namba yaffe ey'obwereere eri 0800 211 077 0800 211 077. Singa otuwa amawulire tetujja kwasanguza kuba tulina whistleblowers policy ejjokubanga tuprotectinga ate singa amawulire gasanga esangibwa nga otwadde matuufu ekitongole kijja kubanga kikuwaayo akasiimo. Twagala n'okwogera ku byobulamu ku masomero gaffe. Twafunye kanga mumanyi okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza, minisitule y'ebyobulamu awamu n'ekitongole ekyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization nga batutegeeza nti nno waliwo obulwadde obwa mpox obuva mu nkima obuliwo nga twetaaga okuba nga tweteeseteese kubanga ebifo ng'amasomero bibeeramu abantu abangi, abayizi abangi n'abajja okukonakitinga ebigezo biyinza okuba nga bisobola okutambuza ekirwadde kino nga tukyekengera. N'olw'ensonga eyo, minisitule y'ebyenjigiriza yawa endagiriro okuyamba amasomero okuba nga getaasa ekirwadde kino. So twagala obbakubiriza okulaba nga mugoberera endagiriro yatuweebwa minisitule y'ebyenjigiriza okugeza okulaba nga muteekawo amazzi ag'okunaaba mu ngalo ne sabbuuni abayizi nga babakebera okuyingira ate n'okuba nga mulongoosa desiki ezikozesebwa abantu abangi ng'okubeera empapula nga muzirongoosa singa ekibiina kiwedde. Waliwo ensonga etera okutawaanya mu biro bino ebeera eya school fees balances ku masomero gaffe. Twagala okusaba ba head teachers awamu n'abazadde. Twabategeeza ko tubagamba nti tubasaba mubeere nga mugonjoola ensonga zino etulina kutandika kuwandiika bigezo. Kati ebigezo nga ebitandise twagala okubasaba ba head teachers tubasaba muleke abaana bakole ebigezo twembataataganya kubanga embataataganya nakikyetawoko obuzibu era n'okusinga ddala mu bukuumi bw'ebigezo. Tubasaba muleke abayizi basobole okutuula okukola ebigezo rooms ate muleme kuba kugira kutuuka wali examination rooms. Singa bana tubasasudde nga tutuuse okufulumya ebivudde mu bigezo bino ng'ekitongole tuteekawo engeri egenda okubayamba okulaba nga mufuna essente zammwe. So twagala obbasaba tuleke abayizi bano basobole okukola ebigezo byabwe. Eri abayizi twagala okubalabula nti okuba nti muli ba candidates tekibatwala waggulu w'amateeka g'essomero. So twagala okutegeeza abayizi muteekeddwa okuba nga mweyisa bulungi, muteekeddwa okuba nga temugana kugoberera amateeka g'essomero kubanga ffe ng'ekitongole kya UNEB tetugenda kubeeyimirira singa babeerawo nga somo bali kugoba oba ne likola in action nga bagezaako olw'okuba nti nno obadde olina empisa embi tetugenda kubeeyimirira kubanga muli ba candidates. Okumaliriza twagala okukakasa abayizi bonna nti tukola enteekateeka ffenna wamu tukkiriza nti we tutuuse mujja kusobola okukola ebigezo bino obulungi. Tetwagala mweraliikirire kubanga kino ekigezo tekiriwo okubasuula nekiriwo okubayamba buyambi kugenda ku ddaala eriddako mpozi n'okubayamba okusobola okuba nga mumanya kiki mugenda okukola mu sseera yammwe eby'emmaaso. So tubageeza omukisa gwa Mukama ogw'amaanyi ate twagala n'okubaza bonna ababadde naffe mu kuteekateeka abayizi bano mwebale nnyo Mukama abawe nnyo omukisa. Tukkiriza nti Mukama tutuusizza wano ajja kubanga asobola okutusobozesa okumaliriza ekigezo kino obulungi. Ffe ng'ekitongole twongera okweyama nti tugenda kubanga tuteekateeka ebigezo bino obulungi era nga tugenda ebinaavaamu bijja kubanga bikakasibwa bigenda kubanga biyamba abayizi baffe okugenda ku level endala ate era tugenda bikola mu ngeri ey'ekikugu ennyo mu ngeri ey'okuyiiya n'okulaba nga certificate n'abayizi baffe zigenda kubanga zikkirizibwa mu nsi yonna. Babale nnyo okumpuliriza bakola n'ensi yange. Apparently, the security personnel do not go to the examination centers. They are in other places. They are actually at our stations. We do not deploy security personnel at examination centers. There we have the scouts
whom I told you are over 1,200. Yeah. So we have enough personnel there, and we also have invigilators there. Mm. 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 Well, by the time I came here, I had not received any information, but usually it depends on the terrain area in the environment in the area. I'll need to find out what could have delayed, but what I know is that not a far off station for us, were at least the materials were there in good time as of last evening. Our farthest station is Ajumani and Yumbe, and they also got the materials in good time. So if there was a case in Imbara, it could have been a unique experience for some reason or the other, which was particular to them. I need to find out after here. What mechanism? Can you provide about that mechanism? Will work out with the teachers such as the patients, see make sure the results are released. Every student can access their results where Not every. Okay, thank you so much. First of all, I want to cross the impression. Not everyone is able to access their result via SMS. Only those ones who have the permission, because what happens is that once we ask schools to give us lists of learners, of candidates who owe them money, and we withhold those results. We do not release those results. And if you put in your index number, if you ever try it, they'll tell you contact your school. If the school has asked us to withhold the results, we shall always withhold the results until the school clears. Even when somebody wants to get a letter of verification, we still ask you for a letter from school. So at the end of the day, the schools have our backing. We want to support them. We don't want them to lose their monies, but we also want to make sure that the learners are able to do the examinations, because we don't want to be between them and their destinies. That's the mechanism that we have in place. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, abasomesa banjagadde abaana be bayite bulungi, naye abasomesa abo kati ng'eggwanga tuka ku mutindo nga twesiga abasomesa baffe. Abasomesa abo basomesa abaana okuva S1 paka senior 4. So tetusobola kutuuka ku level nga tetubeesigirako ddala. So tulina okutuuka ku level ng'eggwanga nga twesiga abasomesa abo. Naye n'ekirala, ng'ekitongole twasomesa abasomesa 15 mu buli ssomero ina secondary. Oba ina center number tena center number erya gavumenti n'aga private. Ne tubayitiramu engeri bateekeddwa okuba nga bawaayo obubonero obwo. Ekyo ky'ogamba kisoboka okubeerawo ng'omutamanyi kikyakola. Naye olwokuba twabayigiriza ne tubatendeka, tukkiriza nti bagenda okutuwa bigenda kubanga byebyo, era nga bwe tulina okuba nga tubaweeramu that benefit nti batuwa bye bituufu, naffe ng'ekitongole then tulyoke tugatte ku kiri ekinaana ku buli 100. Thank you so much. Thank you. Kekiriwo.
Good morning. Welcome back from the weekend. We'll start with shooting that is under investigation at Natete Police Station. The Territorial Police at Natete is currently investigating a shooting incident that occurred yesterday, that is 13th of October at around 5 p.m. at Natete Police Station. According to our preliminary information, the police received intelligence regarding two suspects, that is Derek and Mark, believed to be involved in an aggravated robbery incident that took place on the 12th of October 2024. The robbery, which was reported at Natete Police Station, involved a group of thugs, approximately 10 individuals, armed with pangas, who attacked Abdul Hussein apartment in Sendaula zone in Runguja, Kampala. The victims were identified in that incident. That is Asma Abderasol. This is a South Sudanese, rather a Sudanese national. There is also John, a Ugandan national. Rhoda, a Sudanese national. Christian Wisdom, a Liberian national. They were attacked. Items like phones, money, electronic appliances were stolen from them. Now, during the attack, the security guard made an alarm that attracted the nearby police, which came for rescue. Unfortunately, the suspects had fled. Now, the following morning, we received information on the two individuals on their whereabouts, which the Natete Police Station managed to track and made sure the two individuals were arrested. Now, this is where the shooting incident comes in. When they arrived at the police station, it is alleged, and also relying on the CCTV footage that has been recovered, the two individuals, one of them, identified as Derek, disembarked the vehicle very fast and attempted to escape from lawful custody. Now, there was an officer guarding the quarter guard who discharged his firearm and shot at Derek in the arm to disable him from escaping. We managed to rush this victim to hospital in Mulago, where he was pronounced dead a few hours later. So, as part of the ongoing investigation, statements have been taken from the arrested suspects because we did subsequent operations on the same incident of the aggravated robbery incident, where we managed to arrest other 20 suspects whom we believe are part of the individuals that attacked this resident at Sendaula zone. Statements were taken from them. The arresting officers who arrested the two suspects to begin with, also statements were taken from them. We also managed to take a statement from the officer that discharged his firearm and shot at Derek, who later on succumbed to the injuries he sustained. We have recovered the firearm. We have also recovered CCTV footage at the police station, which is going to aid in the ongoing investigation to help establish the events that led to the shooting. And of course, we shall continuously keep in touch with indicating to ascertain whether it was really necessary for this officer to discharge his firearm and shoot at the suspect. We are working on identifying the family of the deceased, but the body is now, or is still at City Mortuary Mulago. We shall give you more details as they come in. There was a fire outbreak yesterday in the afternoon at a bakery in Kapeka village, Vuloba parish in Wakiso. A lot of property was destroyed. The cause is yet to be established. Our fire prevention and rescue services managed to rush at the scene, extinguish the fire.
no person was lost, or we didn't register any injuries. There is a death that is under investigation. Happened in Kansanga, Chiwempe Zone, Nukuri Parish, Machinje. That is on the 12th. The deceased is a student of International East African University, located in Kansanga, Hanam Lakara, was found dead in his room. We are yet to ascertain what happened to him. We have opened up a death inquiry at 5 to ascertain what exactly happened to him. Muruganda. Waliwo embeera gye tuli mu kunoonyerezaako ku poliisi yaffe ey'e Natiite eno nga yabadde olunaku olwajjo ku ssaawa nga 11 nga waliwo omuvubuka amannya Derek. Tukyakwatagana, tukyanoonya abazadde be okumanya ebirala ebimukwatako, ng'ono agambibwa okuba nti olunaku olwajjo oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi y'e Natiite, emmotoka olwabadde okupaakinga ku poliisi bamuggyemu ne munne Mark, ye agambibwa okuba nti nno yayagadde okuteekako kakokola tondeka nnyuma. Abasirikale ababadde ku gate gye tuyita Kotagad, omu ku bo yaggyeyo emmundu ye n'amukuba essasi ku mukono mu mbeera ey'okumuziyiza okutoloka. Ono yatwaliddwa bunnambiro mu ddwaliro ky'omukisa omubi. Essaawa zaabadde zituukawo mu kawungeezi, batutegeezezza nti nno yamaze n'afa olw'ebiwundu eby'amaanyi. Okukwatibwa kw'ono omwami kyaddiridde poliisi okutandika okunoonyereza ku bulumbaganyi obwaliwo ng'ennaku z'omwezi 12 ku apaatimenti emu esangibwa mu Sendawula zone Mulungujja wano e Kampala, era nga kigambibwa kusinziira ku balumizibwa oba ababbibwa n'asikaali yali akuumawo nti abazigguwa baali bawerako nga 10 nga balina ebiso n'ebyuma ebimenya baalumba apaatimenti eno ng'ekigendererwa kya bannansi ba Uganda kuba bamanyi apaatimenti eno esuza abagwira, esuza ne bannayuganda batono naye okusinga esuza abagwira. So bagenda nga bayingira mu ruumu ez'enjawulo. Muri room 9 omwali munansi wa Sudan, noonya obubuddamu Asma Abdel Rasul. Ne bagenda mu room namba 7 mwalimu Munnayuganda John nayo ne bamubba. Ne bagenda mu room namba 3 mwalimu Roda ono munansi wa Sudan naye. Ne bagenda ne mu room namba 2 omwali Christian Wisdom ono nga munansi wa Liberia naye ne bamubba. Of course, oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano poliisi yajja bunambiro n'efuna statement z'abantu bano, era asikaali n'alaga nga ye abaana bano bwe yabalabye. So bwe twafuna amawulire olunaku olwaddako ku bibakwatako ababiri we baali, twanoonya ekifo kino we baali era ne tubakwata. Olwabadde okutuuka ku poliisi olunaku olwajjo, omu ku bo n'agezaako ottoloka, essasi kwe kuvuga nebimulumya, eky'omukisa omubi yafudde. Tutandise okunoonyereza era tufunye statement ku basirikale ababakwata, tufuna statement ku mukwate yabadde naye mu mmotoka n'abakwata abalala be twasobodde okuba nti no tukwata ku naddala nga tunoonyereza ku musango gw'obubbi abagambye okuba nti no bakola n'abantu bano be twasooka okukwata nga 20 era nga nabo bakuumibwa poliisi yaffe y'e Natiite. Mu ngeri y'emu emmundu yakubye essasi etwaliddwa ng'ekizibiti n'omusirikale yakoze ekikolo eky'okukuba essasi naye aggiddwako statement. Ekifo ekya poliisi y'e Natiite oba mu paakingi waliwo CCTV camera era nayo erina ebifaananyi bye yakutte ebigenda otuyambako mu kunoonyereza kwe tuliko kunoonyereza ddala ekikolo eky'okukuba essasi no kyavudde ku ki, kyabadde kisaanidde oba nedda. Ofayiro we natwalibwa eri omuwabi wa gavumenti yajja baatubulira ekyokuzzaako. Kunoonyerezako kukyagenda mu maaso era wanaaba waliwo ekipya tujja beera tubategeeza.
Wabaddewo omuliro olunaku olwajjo e Kapeeka Bekaremu ng'eno yakutte omuliro era ebintu eby'enjawulo bibaliddwamu obuwumbi bwa ssente za Uganda byayonoonese. Eky'omukisa omulungi tiwali yafudde oba kufuna bisago oluvannyuma lw'omuliro guno, era ogwatandise ku ssaawa 8 ez'emisana, era nga tujja bba tubabuulira bwe wanaabawo tulaba tuzudde ki ekyaviiriddeko omuliro guno okukwata. Mu ngeri emu tutandise okunoonyereza ku muyizi wa International East African University Sangewe Kansanga, ono nga Munnayuganda Anam Rakara, agambibwa okuba nti no yasangiddwa mu kasengeke erukuli nga mufu. Tetunnamanya kyamuviiriddeko okufa, naye nga tuguddewo fayiro eyinza okutuyamba mu kunoonyereza nga kyetulindiridde ya lipoota kuva mu bakugu b'etubuulira ekiyinza okuba nga kyamuviiriddeko okufa. Oba yatuusiddwako obulabe kuva ebweru kuba kasengeke kabadde kaggale bulungi, so tujja kuba tubabuulira ebisingako oyo naaba waliwo ekiri ekizuusi. Yes. Morning, our viewers. Morning, the Fourth Estate. On this 14th of October, 2024. I give you the state of security and operational incidents that occurred within the course of the week, and even those that have been running a little longer. Shall begin with the I've been an ardent communicator about our K9 unit. Today, I particularly want to explore or take you through its performance for this first quarter, July to September 2024. Between July and September 2024, excuse me, the unit attended to 4,638 cases. Out of these, our K9 successfully recovered exhibits in 1,566 cases. Additionally, we managed to make 3,489 arrests, and also managed to at least bring 1,291 suspects to court. Now, this is a very, very good. This is a very good information. It gives us hope. Previous discussion and projection to our people to always exploit the use and tapping into the K9 unit. So you can see 3,489 suspects being arrested, and at least 1,291 taken to court. Not everybody we arrest at the end of the day is processed into an accused person in court. Sometimes we find some missing gaps here and there, but generally speaking, our K9 unit is doing a wonderful job. The next issue
I want to share with you is our urgent call for parental vigilance following kidnapping incidents. In the week, ASP Luko Sijire shared with you that case of a kidnap where the suspect was demanding 150 million shillings. Now, on 12th October in Chivoga, along 2nd Street in Chivoga town, Kasi Mejole was in her shop while her 3-year-old son, Muhanguzi Liam, was playing with other children behind their home. A neighbor, Muonge Robert, received a call from an unknown individual who asked to speak to Jolly. She complied, and during the conversation, the caller claimed to have kidnapped her son and demanded for a ransom of 1 million shillings. The parents did the right thing. They rushed to police, reported the matter, and we acted promptly. We managed to rescue the child and also apprehend 18 suspects. We have been calling upon parents to be vigilant because there are wrong elements out there willing to make a kill out of children who seem to be on the loose, unattended to. We also have a case which you must have been observing within the media space involving an Indian national. We wanted once again as police to come and make a number of clarifications, but also give you an update. It has been an issue of public interest. You are aware that an Indian national called Minaria Kumesh, who was employed as a chef of one of the Indian families called Oswal. Now, Minaria, there are complaints which were raised to us that he is under custody against his will, with the likelihood that he had been tortured. So we swung into action to make sure that we rescue him. You recall that we got a call from the Swiss police asking us to interest ourselves into that matter and rescue that victim. We went ahead in an attempt. We went to Luwero in the factory of the Oswald family. There are allegations that there were aspects of obstruction, and also there is a manner in which they managed to take the victim out, but it is alleged that the victim was in that factory. So the long and short of it is that the victim ends up in Tanzania. We had made all efforts to make sure that we prevent the smuggling of this victim to Tanzania, but at least we managed to establish that he was in Tanzania. And in Tanzania, we established that there is a case that had been opened against him. So Minaria Kumesh had a case opened against him, but the Tanzanian police managed at least to hand over the driver who had taken him or made him cross. And that driver is called William Jisha, who happens to be in our custody. Now, we are making arrangements with the Tanzanian police within our Interpol framework to ensure that
Minaria Kumesh is handed over to us so that he can assist and aid in our investigation. There have been allegations up and down, but this is the current status. He's in Tanzania. We are aware. We are in touch with our counterparts. We are making all sorts of arrangements to ensure that he is handed back to us so that we can handle the cases that arose from his capture and alleged torture. We also have a case which we want to share with you. There is a lady who has been on all platforms of social media complaining that the police has messed up her case. This lady is called Nachisui Zuka. Nachisui Zuka reported a case of defilement of her daughter. We have withheld the names of the girl just to protect her. And the accused was her husband, but also a stepfather to the victim. It is alleged that the offense was committed between May and September this year. So when we picked information of her dissatisfaction as police, we got into the details of the investigations and managed to apprehend the suspect. All these are residents of Weya Kajansi. So on 11th October, if I'm not mistaken, that was Friday, the Director of Public Prosecutions managed to sanction the file, leading to the suspect's appearance before the Chief Magistrate's Court on charges of aggravated defilement. So as we speak, at least the suspect